Tuatahiranga mihi nui ke a koe i te Ngāti Ranginui whai wā mai te kōrero mai kia mātou ngā kaimātaki ki runga i te whārangi pukamata o Ngāti Ranginui. Tēnā whakamohio mai ki te hunga mātaki, ko wai koe, no he a koe? Oh, well, tēnā koutou. Haneira te mihi kia koutou, waka whanaunga o Ngāti Ranginui. He uri tēnei no te piri rākau, no te whānau Bidois, nā reire mihi anō ki tōku iwi o Ngāti Ranginui, ko tōku karaua, tupuna karaua ko Iruwiti Pōnui Bidois, i moi Tarare Kereru Edwards no Ngāti Whekau i Ngāti Pikiao, koina taku honanga ki te marae o Pautūtarangi. He hononga anō tō mātou ki te mara o te Ohaki, kei o Kauia, ki te tau o tōku kuia, ki Ngāti Rangi wewehi ki te marae o Tarimano. Nā reira, tēnā koe, tēnā tātou. Tuatahira, kei taku whanaunga, kia hā tō tūranga mahi ki te DHB. Kore te tino mōhio kia hā te kupu Māori mō DHB, engari, kai kore ka whakamohio mai koe kia mātou, hea tērā ingoa. Ko te paina te ingoa i te reo Māori ko te hauora a toi. Ara te ingoa Māori mo te DHB me ki. Ko tōna rohe, mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mai make tū ki Murupara. Ara ko te moana nui a toi. Nā reira kei te hauora a toi e rua oku pōtai. Ko tōku pōtai tūturu, ara ko te pautikanga i tā hau o rātoi. Ko ngā haipapa o taua tūnga, ko te me ki te aki te hāpai atu ki ngā iwi, ki ngā hapu o te moana nui a toi. Kia whenatu ki a rātau te whakatō, te whakamana i ngā tikanga, i ngā kaua, he roto i ngā rātonga o tā hau o rātoi. Ko he rātonga Pākehā te nuinga, kei te mohi o tātou. Toko maha ngā iwi Māori, ngā tangata Māori e tai mai ki ngā rātonga, nā reira. Me ki te rātau i te tikangi te kaua hi roti awa rātonga. Kei reira hoki hau ki te awhenatu ki ngā kaimahi o te hau o rātoi, ki te marama i te āhua o te whānau Māori, i wana hiahia, i ngā āheinga ki te whakawhanaunga ki ngā Māori i tai mai ki ngā rātonga. Koina tētahi o ngā pōtai. Ko te pōtai tuarua, ko au te pau umanga taupua, ko te pau umanga i te reo Pāke ko te business lead, mā te tīma Māori ki roto i te tio hiringa waka, ara ko planning and funding. No mātou te haipapa kia tukua te pūtea o te manatu hauora, mai te hauora toi ki ngā rātonga ki te rohe nei. Mō mātou mahi te kaupapa Māori, ka tautoko atu ki ngā kaupapa Māori, ki ngā rātonga te kaupapa Māori, ngā rātonga ngā iwi. Koina. E hoa, he mahi nui. Ai. Me tehi wā, ko wari ai, ko tehe pōtai ki tehe rā. Tika. Nā, kua pāmai tēnei mate nui ki wainga i a tātou. Puta noa i te motu te whenua nei o Aotearoa, tainua atu ki ngā tōpito katoa o te ao, ara ko te mate korona tērā. Kei te tino a wangawanga ētahi, kaua ko te Māori anake, ko ngā iwi kapua o te motu nei. So my question is, in terms of your mahi at the DHB, we understand from just what you've told us, you work, one of your pōtai is working with iwi and also working with our Māori health providers and making sure that we all connect the dots per se, or all fit into this whakapapa under or within the context of the Ministry of Health and the District Health Boards. One of the kaupapa that I know that you're working on at the moment is
the community-based assessment centres that are kaupapa Māori. Can you tell us a little bit about that kaupapa? Hi, hoki anō ki te whakaaro nui, the strategic platform for why we would be doing these mobile CBACs. And we hoki au ki tēnā ko te tiriti o Waitangi. So the DHB is a Crown entity. It has obligations to iwi, to hapu, to whānau as a treaty partner. And particularly in relation to Article 3, we have a responsibility to ensure equity for Māori. So it is the DHB's responsibility to know that the services we provide are actually improving Māori health outcomes and reducing the inequities that we see in health in Te Moana Nui a Toi. So when ko tēnei ngārara, tēnei taniwha, ara ko te korona tērā hua keto kino, with its arrival here, one of our key concerns as a Māori health team, and one of the key concerns of the board and of the management of the DHB, was in our response to COVID-19 that we ensured that tangata whenua, mai ngā kuri au whare ki Tihirau, we're not going to be receiving inequitable service or worse outcomes as a result of the response. Now, one of the ways that we have set about ensuring that is we realised really early on, if we have fixed CBACs, so static CBACs, so we've got one in Tauranga at Bay Park and we've got one in Whakatane, that not all of our whānau have the ability to travel to those sites. Not all of them can leave their tamariki to go because they're symptomatic to those sites. And more importantly than that, some of our whānau are a bit cautious of receiving services from kaupapa Pākehā services. And so the Centre for Health, which is Manawa Ora, our cousin Dr. Anna Rolliston, Pautiri Trust, Ngā Kākano Foundation, Te Puna Mātātua, and some of our iwi, including Ngā Matapuna Oranga and our other PHOs, got together and designed a mobile CBAC. So a mobile CBAC does all the same assessments that you get at a fixed site CBAC, but it goes to where our whānau have put their hand up and said, hey, we'd like you to come here. So the very first one we did was out at Tuapiro, actually, which, and the whānau on that day, I think we had 14 whānau come through, and two of them were swabbed. And if you look at what's happened through all of our CBACs since then, the mobile ones, a lot of the whānau coming along aren't necessarily coming along because of COVID-19, but they're coming along because of what we call primary care needs or public health needs. In other words, they've got other māwiwitanga, they've got welfare needs, and they don't know where to go. And so the fact that these are arriving at their marae and their hapori means that they're accessible. So that's the mobile CBAC, which is Pahi Tahi, and I think from next week we've got Pahi Rua, has been a fantastic initiative that the DHB has been happy to support and led by our whānau and our kaupapa Māori providers. I've heard some really good feedback about that service. I think at the last service out at Ngāti Moko, marae. Aye. Ki wainga I a tātou whanaunga o Tapuika. And some of the feedback that I've heard was, that whānau ka noho kotau te Māori a te whānau I a rātou e tai atu ana ki reira ka rongo I te manaakitanga me te āwhinatanga o te hunga ara ko te nuinga o rātou o ngā kaimahi ki reira he Māori. He mea pai tēnā. Nā te mea ka kite I te kanohi Māori e āwhina ana I o rātou whānau. In terms of some of our whānau that might be finding restrictions under alert level 4 a bit taumaha. Haha etahi kupu aki I a rātou I te kāinga, ki te tia, ki pai I a rātou tamariki. What's some advice that you can
you know, give to our whānau that might be feeling a bit, you know, taumaha. O, i te tuatai, kia take ka mihi kia rātau e noho e roto i tēnā kāinga i tērā whare, ā wanga ai, mahara ai, tērā pē ā mai hoki. Nā reira, kia take ka mihi ki o tātou whanaunga, kia pēnā i te āhua. Nevertheless, you know, hoki atu ki wene kupu he waka e ke no tātou. Mai rā no tērā whakaaro nui ki ngā iwi Māori. He hareita mea ka whakaaro tuatahi mātou i te takitahi. Ka whakaaro mātou i te iwi, i te hāpori, i te hapu hoki, i te marae. Nā reira, ko te paingo tēnei rautaki, kia whakakore i te huaketo nei ki te hāpori. O te paingo te rautaki, ki au nei he rautaki Māori, me mahi tahi, me tahi tidi tātou. So it's just to encourage our community that when you have the privilege of seeing the data, of seeing the trends, and of seeing where our Ministry of Health and the experts who are advising them think this is heading, and our efforts are not in vain. We are on a path to one, end community transmission of this virus, and two, be able to sustain that for the long term until there is a vaccine and until we see better control of it in other overseas countries. So though it's really hard, and I know I've got toko whānga tamariki, kei te kāinga, and kei te mahi tonu māo ko tōku hoa ki tēnei kāinga, but it is not an effort in vain. It is an effort that I think will see us be able to return to some level of normality, and more importantly, some level of confidence in relation to our community life and our work lives. We are, you know, kia kaha, because this is going to be long term. Alert level 4 won't be, but the need for us to continue to practice social distancing, to think about hygiene, to reduce our journeys and our travels, that will be long term. But one thing I do want to really emphasize for our whānau is myself, our team, iwi, kaupapa Māori providers are all advocating for the protection of our tikanga in the midst of this, including tangihanga, and that we are able to get back to some level of, when I say normality for us, where we are able to properly celebrate and commemorate the passing of our loved ones and to be together. It won't look the same for a while, but I think that we will see some reduction in the restrictions and some possibilities of coming together as a community in time. He wei anō, neira ngā mihi mai o ngā kia koe kei taku rangatira. Thank you for making time to speak to us. I'm sure we're going to hear from you again. You'll have me bugging you again for another interview to give our iwi another update. He wei anō, neira ka mihi kia koe. I know you've been having back-to-back zui. So thank you. Pono Marika. E me hoki ki aua tūpana ne. Kei te ngaro kakitea te toka tirikawa, toko tirikawa nā reira. Ko tātou tēnā, tauranga moana, tēnā koutou te katoa. Karawe hoa. Ngā mihi nui kia koe. Ai, kia koe hoki.